Shri Gaura Mandala Bhumi Devajane Chintamani 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 Tar hoy Braja Bhume Vasa Tar hoy Braja Bhume Vasa Gaura Prema Rasharanavi Sitaramge Deva Dube Gaura Prema Gaura Prema Rasharanavi Sitaramge Deva Dube Gaura Prema Rasharanavi Tera Dama Dhava Antaranga Tera Dama Dhava Antaranga Hakurang bole taki kiye bamante taki Narottama mage tara sanga Narottama mage tara sanga Hello Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Radhe Hello Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Rama Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Rama Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Radhe Jaya Krishna Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Jai Srila Radhe Jaya Jaya Madhava Daite Radhe Jaya Jaya Madhava Oh Radhe Jaya Jaya Madhava Daite Radhe Jaya Jaya Madhava Gokula Taruni Mandala Maite Gokula Taruni Mandala Maite Radhe Jaya Jaya Madhava Radhe Daraloti Vardhana Vese Harini Kuta Vrinda Vipine Se Daraloti Vardhana Vese Harini Kuta Vrinda Vipine Oh Radhe Jaya Jaya Radhe Jaya Jaya Vanu Dodi Napasati Lekhe Lalita Chati Guna Ramita Vikati Vanu Dodi Napasati Lekhe Lalita Chati Guna Ramita Vikati Oh Radhe Radhe Jaya Jaya Karunam Kurumai Karuna Bharite Sanapasana Varnita Charite Karunam Kurumai Karuna Bharite Oh Radhe Jaya Jaya Radhe Jaya Jaya Oh Radhe Jaya Jaya Radhe
Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Radhe, Jaya Krishna. Vrindavan Bihari Lal ki Jai, Jai Shri Ram, Jai Jai Shri Radhe, Jai Jai Shri Ram. जय श्री महाराज नित्य लाभ से भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की लाभ की विष्णुपाद गोपाद के रूपान गुरुवर गति हरिनाम संकीर्तन की जय बोले पावन नित्यम गौर प्रेमा. Okay, we speak favors. Agyanatimirandasya Gyananjana Shakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Vishaka brought them, but she came with Yuvati. You know Yuvati, this good actress. Yeah. She came together. They came together. Patitanam Pavadivyo Vaishnavibhyo Namo Namah. Драма. Шрила Бхактивинода Вана Махарадж попросил их сказать несколько слов. Я уже рассказывал о том, что милость Господа следует за милостью духовного учителя и вайшнавов. Может учить его? Поэтому очень важно понять, кто такие вайшнавы, от кого мы так зависим. Вайшнавы дают следующее, ачарьи наши дают следующее определение вайшнава. Тот, кто получил Вишну мантру вайшнава сампрадая. Существует 4 вайшнава сампрадая. В шастре говорится: сампрадая вихиная мантраста ниствалам сприха мата Шри Брахма Рудра Санака Вайшнава Кшити Павана. На земле существует 4 вайшнавские сампрадаи. Шри Брахма Рудра Санака, которые очищают этот мир. И если если мантра получена вне этих сампрадай, она не приносит плода. То есть это означает, что вайшнав — это тот, кто принадлежит к одной из 4 сампрадай, получил личную мантру там, то есть он есть духовный учитель. Вайшнава бывает 3 уровней. На самом деле у каждого свой индивидуальный уровень, но, грубо говоря, есть 3 таких большие группы вайшнавов. Самый высший из вайшнав — это уттама вайшнавы. Среднего уровня вайшнава мадья-мадикари. Мадья означает середина. И, конечно, дикари, начинающие преданные. До уровня Ништхи до уровня, точнее, анартанивелити включительно, это все каништха тикара. В это время преданный усиливает свою веру. Он еще не совершает по-настоящему преданное служение, очень участвует в по-настоящему процессе преданного служения. Он усиливает свою веру, и его преданное служение носит такой спорадический характер. Это время аништха баджана. Вот. Потом уровни мадья-мадикара, с уровня ништхи до уровня асакти. И с уровня бхавы и выше это уттамадхикара. Сегодня день ухода Шрилы Абхирам Тхакура. Today is Tiruvava Tithi of Abhiram Thakur. By this reason I want to say something about him. Вайшнавы считают, что не менее важно, ачарьи наши, не только явление Господа в этот мир, но и явление Его чистых преданных. Итак, поскольку сегодня день ухода Абхирам Такура, близкого спутника Нитьянанды Прабху и Баларамы, он относится к Двадаши Гопалам, то есть 12 ближайшим друзьям Баларамы.
нужно сказать несколько слов прославления в его адрес. Однажды Чайтанья Махапрабху сказал: я чувствую, что без Шридама моя проповедь не будет успешной, она не будет окончательно успешной, поэтому я хочу, чтобы ты, Нитьянанда Прабху, привел Шридама. Я знаю, что он по-прежнему ждет меня во Вриндаване. Там они играли во времена Баума, Лилы, Кришны, играли в прятки. И Шридам спрятался в ожидании, когда Кришна найдет его. Нашло время, игры Кришны закончились. И вот уже Кали-юга, и начались игры Чайтаньи Махапрабху. Вот он все ждал, находясь в самадхи. И Махапрабху, помня о своем близком друге Шридаме, сказал: Нитьянанда Прабху, найди его. Он там в пещере сидит, ждет, когда я его найду. Вот. И Нитьянанда Прабху пошел в Вриндаван, нашел Шридама и вывел его за транс и сказал: меня прислал за тобой Каная, твой младший брат, он зовет тебя. Шридам посмотрел, дело в том, что в Двапара-югу, даже в конце Двапара-югу, люди были выше ростом, чем сейчас. Он посмотрел на маленького Нитьянанду Прабху и сказал: а ты кто? Он говорит: я Дауджи, я старший брат Каная. Да? Ну, если ты Дауджи, давай на перегонки, кто быстрее. Дауджи не всегда побеждал. И они побежали на перегонки, и Нитьянанда Прабху его обогнал. И Шридам это признал. Он сказал: хорошо, веди. И они пришли в Джагандхапури, и там была Чайтанья Махапрабху с Нитьянанда Прабху сделали его нужного роста, чтобы он соответствовал нашему времени. Его стали звать Абирам Такур. У Абирама Такура был особый кнут, Джай Мангал. Кого бы ни коснулся этим кнутом или ударил, этот человек обретал прему. Настолько могущественный вайшнав. Он прославляется как один из самых могущественных проповедников Чайтаньи Махапрабху. Ветвь в линии Нитьянанды Прабху. И у него была еще одна особенность. Он, если кланялся к камню, и этот камень не был шлаграма шилой, то есть самим Верховным Господом, этот камень не раскалывался, не выдерживая выражения его почтения. Абирам Такур ки джай. Om Jnanatimirandhrasya Jnananjana Salakaya Chakshurmritam Jena Tasmai Sri Gurave Namah. Gurave Gaurachandraya Radhikavi Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhakta Mahavadannaya Krishna Pradayate Krishna Chaitanya Gauratise Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpati Gopi Sagopika Kanta Radha Kanta Namaste Taptakai Vai Priya Vai Kesavasya Cha Krishna Bhakti Prade Devi Sattvathai Namah Bhakta Vihina Parada Lakshai Khiptascha Kamadi Taranga Madhai Kripa Mai Pang Saranam Prapanna Brinde Namaste Charana Ravindam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Sri Gaur Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Ram. So translate. All respectful obeisances unto lotus feet of my Guru Pad Padma. Nitya Lila Prishtam Vishnupad Ashtutra Satsmad Bhakti Vedanta Vamana Goswami Maharaj and Nitya Lila Prishtam Vishnupad Ashtutra Satsmad Bhakti Vedanta Srila Goswami Maharaj. Simultaneously, I offer my humble respectful Dhanavad Pranam
Lotus feet of Nitya-lila Prishtam Vishnupad Ashtutara Satmad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Guru Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavas. Прежде всего, я предлагаю свои почтительные, смиренные поклоны лотосным стопам своего духовного учителя Нитья-лила Правиштавам Вишнупада Сутара Шаташи Шримад Бхактивиданти Вамани Госвами Махараджа и своему духовному учителю Нитья-лила Правиштавам Вишнупада Сутара Шаташи Шримад Бхактивиданти Нараяни Госвами Махараджа. Также склоняюсь к лотосным стопам Шрилы Бхактивиданти Сами Прабхупады, Шрилы Горгани Госвами Махараджа, всем моим старшим, всем старшим, а также выражаю почтение уважаемым гостям, собравшимся здесь послушать. So today is very super excellent, auspicious day. The appearance day of Abhiram Thakur. Abhiram Das Thakur. Abhiram Das Thakur, he was very nearest and dear to Lord Chaitanya Mahaprabhu, and Chaitanya Mahaprabhu is also very car. Итак, сегодня необычайно благоприятный день, день ухода Шрилы Абхирам Такура, который является очень близким спутником Шри Чайтанья Махапрабху. And in Krishna Lila, it's called Sridham Thakur. А в Кришналиле его зовут Шридам. But he was Uttam Mahabhagavat, and Abhiram Thakur. He has one whips that is called Joy Mangal Chabuk. Он необычайно возвышен Уттама Махабхагавата Вайшнав, и у него был кнут Джаймангал. Just a So here he also he has one small, what is it called, stick. He also Гурудев нас шутил, так, он говорил про Шрилу Махараджа, что он подобен Абхираму Такуру, потому что у него была палка, и он этой палкой бил своих учеников во время лекций. So now coming in this way, nice title. So what is his name? Gopal Guru Goswami. Я хочу вкратце рассказать несколько историй о нем. У Махапрабху был один спутник, он дал ему титул Гопал Гуру Госвами. In our Guru Parampara, Gopal Guru Goswami is very important, and his disciple also, Dhyanchandra Goswami. В нашей Гуру Парампаре он играет важную роль. Его ученика зовут Дьяна Чандра Госвами. Actually, once Lord Chaitanya Mahaprabhu, he was going to toilet, then Mahaprabhu hold his tongue. Однажды Махапрабху шел в туалет и держал свой язык рукой. That small boy Gopal, he asked to Mahaprabhu, Prabhu, why are you holding your tongue? И маленький Гопал увидел Махапрабху в этом состоянии, спросил: господин, почему вы держите язык своей рукой? Then Mahaprabhu told, Gopal, do you know, my tongue is very restless. О, Гопал, знаешь, у меня такой беспокойный язык. Because always chanting holy names. Он постоянно хочет повторять святое имя. Now I'm going to the toilet, maybe my body will be contaminated. How will chant holy names with my contaminated body? И сейчас я иду в туалет, тело там оскверняется. Как же я могу позволить своему языку повторять святое имя оскверненным телом? That time Gopal, he recited one verse slokas from Srimad Bhagavatam. В ответ на это Гопал процитировал одну шлоку из Шримад Бхагаватам. Yeah, Prabhu, Srimad Bhagavatam gives evidence. If anybody dying on the laying on the death of bed, and that time he can chant holy names. His body is contaminated or not. Anytime he can chant holy names. И в этой шлоке говорится, что в момент смерти, когда человек лежит на смертном одре, он может быть осквернен. Это естественно. И тем не менее ему предписано повторять святое имя. Holy names not depend on your body is contaminated or pure, impure, not looking. Anytime you can chant holy names. Святое имя не зависит от того, осквернен человек или нет. Он может повторять святое имя в любом состоянии. Etat nirvrittamana michatam akudobhyam joginanga pininitam harin namanu kirtan. Sukdev Goswami Pad told this slok also, because Parikshit Maharaj asked this question: if anybody laying on the bed of death but about to die, so what will he do?
Махарадж Парикшит спросил своего учителя Шукадева Госвами о том, что делать человеку в момент смерти, когда он лежит на смертном одре. Harinam is not dependent on any rules and regulation. Khaite suite jatha tatha naam lay. Eating, sleeping, anytime you can chant holy names. Ответ Шукадева Госвами заключался в том, что повторение Харинам не зависит от чистоты человека, повторяющего, то есть в каком состоянии находится его тело. Others, Gayatri mantra, you have to sit one asana and purification your body and with mantra. Then you can also concentrate your mind with the mantra. Вы, должно быть, слышали, что для повторения Гайатри мантр нужно соблюдать определенные правила. Нужно сидеть в чистом состоянии, чистой одежде, на асане, в определенном направлении. This is the rules and regulation. If you chant your Guru mantra, Gayatri mantra, then you have to follow some rules are there. Вы знаете, что чтобы повторять свою гуру Гайатри мантры, Гаура Гайатри мантры, нужно следовать определенным правилам. Morning you have to chant your Gayatri mantra, Guru Gayatri mantra in the east. Evening should be north. And proper time you can chant. Вы знаете, что утром Гайатри нужно повторять на восток, а вечером на север. Put tilak, then also mantra snan. Take bath with the mantra Om Apavitra Pavitrava Sarvastang Gatopiva Jasmarit Pundarikaksham Shavajjab Bantram Suchi Om Sri Vishnu Sri Vishnu. This is the mantra snan. Предварительно нанеся тилаки на свое тело и произнеся снан мантры для очищения своей, произнеся эту мантру Ом Павитра Павитрава. But Harinam, no any rules and regulations. Anytime chant holy name, midday, midnight, and when you also lay down or your bed, chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Khaite, suite, jatha tatha naam lay. Eating, sleeping, walking, anytime you can chant holy name. There are no rules or regulation chanting the holy names. Но повторение святого имени не ограничено никакими правилами. Человек в каком бы состоянии ни был, лежит, сидит, где бы, днем, ночью, в любое время он может просто повторять святое имя. You know, this second verse, Nam Namakari, Bahuda, Nijya Sarva Sakti, Strarvitanim, Smaranena Kala, Etadrishi Tava Kripa, Bhagwan Momopi, Duddaiva Momopi, Ajananurago. In this Kali Yuga, there are no rules and regulations chanting holy names. Anytime chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Это подтверждается Шри Чайтанья Махапрабху во второй шлоке Шикшаштаки. So that boy, small boy, Gopal, he told Prabhu, Srimad Bhagavata gives evidence. Ajamil was dead, he was laying on that bed of death and stooling, passing, and he chanted his holy names, Narayan. And he delivered from this ocean of the Maya. И Гопал сказал, он Шримад Бхагаватам подтверждает, что святое имя можно произносить в любом состоянии, как Аджамил. Он умирал, ходил под себя, и тем не менее он звал Нараяну, он повторял его имя и освободился. Ajamil chanted whose name? His son's name Narayan, but the original name was Lord Vishnu Narayan. Вы знаете, кого он на самом деле звал? Он звал своего сына, младшего сына, но это было его сына звали по имени Нараян. Putrobo Charito Namu. Srila Sukadeva Goswami Patra Maharaja Parikya Ajamil, he chanted his son's name Narayan. But Lord is thinking, oh, this is my name. Then Lord also protect to Ajamil from the Jamadutas. Итак, Аджамил звал своего сына, но в это время его услышал Верховный Господь Нараян и подумал, ну это мое имя, и поэтому он решил защитить, он защитил Аджамилу от Ямадутов. Sometimes we tell this story in Mahatma. Once, one couple, wife and husband, they came in Vrindavan. Однажды одна семейная чета отправилась в Вриндаван, прибыли во Вриндаван. They were staying very close to, what is it called?
Sevakunja. И однажды, и они остановились в районе Севакунджа. They came from Bengal, and they're thinking couple months we'll stay in Vrindavan. So wife and husband staying very close to Sevakunja. Эта семья прибыла из Бенгалии, они подумали, проведем здесь в Севакунже 2 месяца. And every day they do parikrama, Vrindavan, going to the different places, Radha Damodar, different. This is true. This is not the story. This is true. Это не выдуманная история, это подлинная история. И так они каждый день отправлялись на парикраму куда-то из Вриндавана или внутри Вриндавана. Then after 1 month, his wife left body anyhow. Через месяц жена умерла. Then husband completely become mad. Oh, my wife left. И муж обезумел. О, моя жена умерла. The husband will become mad. Taking the name of his wife Kishori. И он бегал по Вриндавану как сумасшедший и звал Кишори, Кишори. Имя его жены. Kishori, 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 and taking the name his wife Kishori. Where are you? Он звал ее вновь и вновь, день и ночь. Кишори, где ты? Кишори, Кишори. Then midnight after rush dance, she came out from the Sevakunja. И в середине ночи появилась. He chanting this name, Kishori, 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 where are you, where are you? И она увидела этого сумасшедшего человека, который бегал, кричал: Кишори, Кишори, где ты, где ты? Srimati Radhika told him. И Шримати Радхика сказала Лалите: я должна ему дать свой даршан. Then Lalita Devi said, no, she is not calling to you, not calling to you. He is calling him. Но Лалита говорит: нет, Радика, он зовет свою жену. Srimati Radhika, she told in Vrindavan, only name is only Kishori. So I have to give darshan to him. Поэтому я обязана дать ему свой даршан. Then Srimati Radhika gave darshan to that person. Итак, Шримати Радхика даровала этому человеку свой даршан. Understand? This is true. That really happens. Because that mad person, lusty person, he's chanting the name of his wife. But Lalita, Srimati Radhika said, this is my origin name is mine. My name. Он звал свою жену, но на этот зов пришла сама Шримати Радхика, изначально владелец этого имени. Understand? As Srimad Bhagavata told, Ajamil, he chanted his son's name. Narayan. Namo Pocharito. Namo Putruo Charito Namo. Как Шримад Бхагаватам рассказывает, что Джами он звал в конце своей жизни, в момент смерти, он звал своего сына, но что получилось? Он получил. But Lord Vishnu sent his 4 Vishnu Dutas and protect him from Jamadutas. Вишну на его зов послал своих спутников, Вишну Дутов, и спас его. That means how is powerful holy names. Посмотрите, насколько могущественно святое имя. So sometimes saying, if your name is Radha, Lalita, Vijaka, or Ram, Krishna, Samsudara, Vrindavan, Rasbihari, how will get, what kinds of benefit will get? Подумайте о том, какое благо вы получаете от тех имен, которые вы получили от духовных учителей. Or if your name is Hakku, Bakku, Chakku, Dakku, nothing will get. И никакого блага от имен таких имен. Bakku, Chakku. Chakku, understand? Knife. Чаку — это нож. Give the son's name Chakku. Представляете, кого-то назвали так Чаку. Hakku, Bakku, Chakku, Dakku. Чак Норрис, например. So now coming in this way, that Gopal, he told to Mahaprabhu, Prabhu, Srimad Bhagavata gives evidence. Any time, any circumstance, you chant holy names, your body will not contaminate nothing. Поэтому Гопал, он привел все эти доказательства для Махапрабху, что, согласно Шримад Бхагаватам, преданный может повторять святое имя в любом состоянии, в чистом и нечистом, и он будет очищен. That time Mahaprabhu very happy, and Mahaprabhu gave his title, oh, you are my guru, because you gave nice teaching to me. Махапрабху был очень счастлив, доволен, он сказал: теперь ты мой гуру, я тебе даю титул. That time Гуру. Mahaprabhu called him Gopal Guru.
С того момента Махапрабху стал звать Гопал, это было имя. So that time Gopal all Guru. devotees also call him Gopal Guru, Gopal Guru. So now in our Guru Parampara, Gopal Guru Goswami. С тех пор все преданные его стали звать Гопал Гуру. И теперь, если посмотреть нашу Гуру Парампару в книгах, там он обозначен под этим именем Гопал Гуру. Understand? And his disciple, Dhyan Chandra Goswami. А его ученика зовут Дьяна Чандра Госвами. Understand? If you go Jagannath Puri Radhakanta temple, there are the two deities, the Gopal Guru Goswami and Dhyan Chandra Goswami. Если сейчас вы отправитесь в Джаганатхапури, в храм Радаканта Гаудиамата, то вы обнаружите там Radhakanta temple, Gombira. Just там enter находится in комната the Gombira, Махапрабху. left side, you can Radhakanta Vigraha. Там, как при входе, сразу же налево вы получите даршан божеств Радаканты, и в комнате ближе к входу находится мурти Гопал Гуру Дьяна Чандра Госвами, его ученика. Who went Jagannath Puri? You went? Only 2, 3. You did not go. Are everybody come? Все приедете туда, пожалуйста. Where you are going? Hey. Куда вы отправляетесь? Where are going? Not going Vrindavan. Не Not going Navadvip. Not going ездите на Jagannath Навадвипе, Puri. не ездите в Джаганатхапури, куда вы ездите? Not any place. Not any place. All you come. Все Jagannath Puri, приезжайте в Mahaprabhu. Джаганатхапури. Vipralambhastan. Это же Випралambхастан, место разлуки. Every year I am going. Каждый год я туда езжу. Very sweet place. Очень сладостное место. Don't lose this opportunity every year. Come. Не теряйте возможности, воспользуйтесь, чтобы приехать туда. Navadvip Dham, Jagannath Puri, Vrindavan Dham. Джаганатхапури. The three places of Gaudiya Vaishnavas, very favorite. Это три самых главных, любимых места для Гаудия Вайшнава. So now coming in this way, so everybody called him, what name? Gopal Guru, Gopal Guru. Итак, мы подошли к Гопал Гуру. Все начали звать его Гопал. Извиняюсь, все начали звать, да. So when Abhiram Thakur heard, oh, he's Guru. Abbas, small boy, he's Guru. И Абхирам Такур об этом узнал. О, такой маленький мальчик, и он уже гуру. Abhiram Thakur was a great Vaishnava. Even his salagram is not perfect salagram. If you do pranam, that salagram will be what? Crushed. Он был настолько могущественным вайшнавом, что стоило ему поклониться несовершенной шалаграма Шили, она разламывалась. Many people also cheating the people, bringing some stone, look like salagram, and selling the people, oh, these salagram type. Знаете, сейчас So people are thinking these salagram. времен продают поддельные шалаграммы Шилы. Они находят обычные черные камни, обтачивают его, выдают за шалаграм Шилу. Salagram Shila means Lord Bhagavan Vishnu himself manifested there. Salagram Vigraha, Sachidananda Vigraha. Настоящий шалаграм Шила — это в действительности сам Верховный Господь. But some people cheating, the others just ordinary stone, look like blackish and salagram, they are selling. So people are thinking these salagram. So in this way, if not the perfect salagram, if you do pranam, then what is his name? Abhiram Thakur, that stone will be crushed. Итак, если кто-то пытался кого-то обмануть и выдавал простой камень за шалаграмму, стоило Абхираму Такуру поклониться такому камню, он раскалывался. Or if you're not Suddha Vaishnava, if you do pranam to you, you have to die also. И если кто-то выдавал себе за Шудда Вайшнава, но таковым не являлся, и он клонился ему, он умирал. Because you are Uttam Mahabhagavad. Потому что он был Уттама Махабхава, то есть высочайший Вайшнав. So when he heard, oh, everybody called him Guru, Guru, Guru. Он услышал, что этого мальчика все называют Гуру, Гуру. So Gopal, Abhiram Thakur said, okay, I will test his pure devotee or not. Он решил испытать этого мальчика, действительно это чистый Вайшнав или нет. When he heard, then Gopal Guru became very afraid. My God, what will do? If he will do pranam to me, then I will die. I am not Uttam Bhagavad. Гопал Гуру был в замешательстве, он не знал, что делать. Если он мне поклонится, я же умру. Then he told Mahaprabhu, Prabhu, you gave me this title, but now I will die. Big problem has come. Он пришел к Махапрабху за защитой и сказал: господин, ты дал мне этот титул, теперь я могу умереть из-за этого. Then Mahaprabhu told Gopal, don't worry, I gave you title. I will protect you, don't worry. И Махапрабху успокоил, сказал, заверяя:
О, я дал тебе этот титул, я же тебя и защищу. Then Mahaprabhu gave one tilak on his toe, on his forehead. И он поставил тилаку, особую тилаку на лоб Гопалу. Because Mahaprabhu put dust on his forehead. His own foot dust. Mahaprabhu put dust on Gopal. on Gopal. Он взял пыль со своих стоп и нанес этой пылью тилаку на лоб Гопал Гуру. So when Abhiram Thakur he came, then Gopal hiding behind Lord Chaitanya Mahaprabhu. И когда Абхирам Такур пришел, Гопал прятался за спину Махапрабху. They were like, hey Gopal, come. Абхирам Такур сказал, Гопал, иди сюда. Then Gopal came and the Abhiram Thakur did pranam, but nothing happened. Mahaprabhu told, my foot dust is not different from me. И когда Абхирам Такур все-таки поклонился Гопалу, Гопал не умер, на что Махапрабху сказал, потому что на нем моя пыль с моих стоп, а пыль с моих стоп не отлична от меня самого. Understand? So in this way, many lilas in there also. Существует много игр. Abhiram Thakur, he also came in the house of, what is his name? Krishnadas Goswami's house. Однажды он посетил дом Кришнадаса Госвами. What is his name? Oh, there's another lila, no? I know only about Srinivasa Acharya. He gave blessings to him. And about flute. Big. That's all. That time his pujari did not give respect to Abhiram Thakur. No? Oh, Krishna, it's other person. Farshadov Nityananda Prabhu. He is Nityananda Prabhu. Nikitana Ramadas. Nikitana Ramadas. No, who came his house? Krishnadas Kaviraj Goswami house. Is Nikitana Ramadas. Okay. Oh, he is the disciple of Abhiram Thakur. No, I think so. And so always absorbed with this. И Абхирам Такура был один ученик, его звали Рамадас. Никитан Рамадас. Ramketan. I understood why you remember him, because other name of Abhiram Thakur, Ramdas, is his other name. So for this regard, he did not give respect his pujari. So Krishnadas Kaviraj also gave up his brother and so gave up his house. Когда он посетил дом, Рамдас, Никитана Рамдас посетил дом Кавираджа, Кавирадж Госвами из-за этого оставил свой дом. So anyway, the subject is another way. So in this way, Abhiram Uttam Mahabhagavat. То есть, and Mahaprabhu is very nearest and dearest also. И очень близок и дорог Махапрабху. But I want to speak about what is his name? Bhajan Rahasya. Но тем не менее я хочу вернуться к нашей теме Баджана Рахаси. Just I also couple of days I discuss about Bhajan Rahasya, Sadhan and Bhajan. Я уже начал объяснять вступ. And also Bhajan and Archan. Two things we also discussed. Мы обсуждали о том, что баджана и арчана — это разные действия. And I also discussed these things. Archan, that is called the Vaidhi Marga. Арчана относится к пути Вайдхи Марг. Bhajan, in Sandarbha also explained, everywhere Archan is not also Vaidhi Marga, also Raga Marga is there. Арчан. Но Джива Госвами объясняет, что Арчана также может относиться и к Рага Маргу, не только к Вайдхи Маргу. Because Rupa Goswami Pad, he also composed one slokas about Srimati Radhika, Radhika Astakam, Radhika Archayami. I worship lotus feet of Radhika in my mind. That is also look like Archan, but that is Bhajan. Who is the composer? Rupa Goswami. Рупа Госвами написал стих Радика Арчаями, там есть такая фраза, Радика, я поклоняюсь Шримати Радике. И это точно не то, что он описывает, это никак не относится к Видхи Маргу, это Рага Марг.
Vivida kusuma bindai dhammiladhati bigutam madhupur bigutam Eki pinchi prasati madhur bimbodhigana tamularago spurato amolo kopolom radhika varchayami. One day I also explained, never said this slokas. Я уже объяснял эту шлоку в Новосибирске. Vivida kusuma bindai dhammiladhati bigurita madhur keki pinchi prasasti madhur bimbodhigana tamularago spurato amolo kopolom radhika varchayami. Here Goswami Padishwan Radhika Archayami. I worship Srimati Radhika in this way. В этой шлоке Шрила Госвами говорит: я поклоняюсь Арчаями Шримати Радхике. And Jiva Goswami Pad Archam Kunja Sevayam. Archan means to serve in Kunja of Srimati Radhika. Джива Госвами писал Арчаям Кунджа Севая. То есть совершать арчану в Сева Кунджа. So, Archan Kunja Seva means that is called the highest mode of Bhava Seva in Ragamika Bhakti. И такая арчана — это высочайшая бхава сева на пути Рага-марга. But general way, Kanishtadhikari, a neophyte devotee, they give attention to worship to Thakurji. В то время как начинающие преданные Каништадхикари, они делают упор в своей духовной практике на поклонение божествам, арчане. Kanishtadhikari, what is his definition? Каково определение? Кто такой Каништадхикари? Archameva Hare Pujang Jasaddesu Natad Bhaktus Channesu Sabhakta Prakita Smrita. This is the definition of neophyte devotee. Шримад Бхагаватам дается вот это вот определение начинающего преданного Каништадхикари. Because Kanishtadhikari's faith very soft. Почему? Потому что его вера очень нежная, очень податливая. But he has faith with Thakurji. Soft faith is Thakurji. So for this regard, he worships Thakurji. Но у него есть вера в Тхакурджи, по этой причине он поклоняется божествам. And he has not so much knowledge about the scripture, Shastra. И ему не достает знаний священных писаний. And he does not know also proper Vaishnava etiquette, how to give respect to Vaishnavas. И он, к сожалению, не умеет себя вести правильно в соответствии с Вайшнава, с ачаром, с этикетом Вайшнава. But one is his qualifications, he only worship to Lord Krishna or Vishnu. Но у него есть адхикара в том, что она выражается в том, что, то есть его способность выражается в том, что он поклоняется божеству Господа Кришны. But if any problem will come, then he will give up to worship Thakurji. Take Thakurji and throw in the water also. Но даже это поклонение, оно не стойко. Стоит проявить в его жизни каким-то проблемам, он оставит поклонение Господу. So saying, Archameva Hare Pujang Jasaddesu Natad Bhaktisu Channesu. So, Prakita Smrita. So, Archan, actual, in our Shastra explain, there is Archan. Why do we Archan? Что говорят шастры о том, почему преданные совершают арчану, поклонение божествам? Maybe your question will come. Because Kali Yuga, Nam Sankirtan. Зачем, то есть, это делать? Ведь в шастре же написано, что в Кали-югу дхарма, то есть религия человека, нама санкиртана. Because different yugas, there are different activities, dharma there. Вы знаете о том, что в разные юги предписаны разные религиозные методы для освобождения. Srimad Bhagavatam gives evidence. Шримад Бхагаватам дает следующее доказательство. Kritajo dhyato Vishnu, Tritayan jajate mokai, dapure puricharjan, kalu tadhari. Kalu kesava sankirtana. Kritaja dhyato Vishnu. Kritaja means in the Satyajug, they worship, they meditate to Lord. В этой шлоке Шримад Бхагаватам, который является доказательством того, что в каждую югу, в каждую эпоху свой религиозный метод. Например, в Крета-югу, то есть это Крита-юга, это Сати-юга. То есть предписана медитация на Верховного Господа. Tretayan jajate mokai. Treta-yug, dharma, to worship, to fire sacrifice, as like Ramchandra he did. В Трета-югу предписано шастрами совершать ягу, как это делал Рамачандра. А дапаре паричарджа, дапар-юг паричарджа, арча. А в Двапаре предписано арчана, поклонение божествам в храме. А Кали-юг, нама санкиртан, кесава нама санкиртанам, нама санкиртанам. А в Кали-югу предписано
Воспевание святого имени Кешава Нама Санкиртана. Jadupranti Tatupranti Kalu Kesava Sankirtanam. Other Yugas can do other things. They attend to Lord. But Kali Yuga, only chanting the holy names, you attend to Lord. Итак, в предыдущей эпохе действовали другие методы, позволяющие достигнуть Верховного Господа, но в Кали-югу лишь воспевание святого имени позволяет достигнуть Господа. Kali Yuga, not other things. You cannot meditate your mind. Very difficult to meditate your mind. В Кали-югу очень сложно побудить свой ум медитировать на Верховного Господа. In Kali Yuga, you are not prepared to perform the fire sacrifice also. В Кали-югу невозможно правильно совершать огненные жертвоприношения. Or in Kali Yuga, you are not prepared to worship to Lord. И в Кали-югу не получится правильно поклоняться божествам. But Kali Yuga is what giving Nam Sankirtan. Но что дано нам в Кали-югу? Нама Санкиртана, воспевание святого имени. Yes, I Nam Sankirtan, any time can chant Nam Sankirtan. There are no rules and regulations chanting of the holy name. Как я до этого упоминал, в Кали-югу нет никаких ограничений для воспевания святого имени. That means not I'm saying don't follow the four principles. Ни в коем случае не думайте, что я не говорю, что не следовать 4 регулирующим принципам. Этим надо следовать. But chant holy names anytime. Daytime, nighttime, midday, and midnight. Chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Это означает, что вы можете повторять святое имя в любое время суток, днем, утром, вечером, в любое время, ночью. Your body contaminated or pure, impure, no problem. Anytime chant holy name. Hare Krishna. Неважно, осквернено ваше тело или нет, воспевайте святое имя в любое время. So saying Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama iva kevalam kalu nastva nastva nastiva gatirannatha. Kali Yuga, no any other process to attend to Lord. Only one process. Rendering chanting of the holy names. Как говорится в Кали Сантарана Упанишад, Харе Нама, то есть в Кали-югу нет иного пути, кроме воспевания святого имени, воспевания. So maybe your question will come, why to archan? И поэтому возникает вопрос, зачем же нам тогда поклоняться, совершать арчану божествам с помощью парфеналий? Because our Goswamis, Acharyas, previous Acharyas, they realize. Kali Yuga, people, their mind is always usual. Stupid nonsense. Потому что наши ачари, предыдущие ачари поняли, что в Кали-югу дживы, их умы просто сумасшедшие. And Kali Yuga, they have many also the faults. We have innumerable faults. Kali dosa nidhi rajana. И Кали-юга — это океан несовершенств. Listen, Kali dosa nidhi rajana. Hey Rajan, O king, in Kali Yuga there are many faults. Как в этой шлоке говорится, о царь, в Кали-югу так много недостатков. And Kali Yuga jivas are innumerable their sinful activities. И греховная деятельность жив бесчисленна. So for this regard, purification your body, mind, and concentrate mind with archan. По этой причине необходимо ради очищения ума концентрироваться на арчане. Then you follow the rules and regulations. По этой причине нужно следовать правилам, ограничениям. Because Shastra saying, without following the rules and regulations, you never to attain your perfection goal also. Perfection of? Perfection and goal. Потому что не следуя правилам, предписаниям, это в Бхагавад-гите написано, невозможно достичь совершенства. Shruti Smriti Puranadi Shruti Smriti Naradi Pancharati Viding Vina Vaikantik Harir Bhakti Utpaduki Kevalam. Because Shastra gives you without following the Shruti Smriti and Narad Pancharatra, and you cannot attain your perfection goal. Как говорится в Священном Писании, кто не следует шастрам в своем преданном служении, правилам ограничениям, он не сможет достичь совершенства. Krishna says, Shruti Smriti Mami Vagga Jastu Vidhi Pravartate Mamadesi Agnachedi Madbhakto Pino Vaishnava. And here Krishna told, I think this is slogan in Adi Puran, Krishna told to Arjuna, the Shruti Smriti Mami Bhaga, Shruti Smriti, Veda and Upanishad, this is my direct instruction. Как в Ади Пуране Кришна говорит Арджуне, Арджуна, то, что написано в Пуранах и других шастрах, это мои непосредственные наставления от меня. Just to be the proverb, where I mention all kinds of rules and regulations. Там я упоминаю все необходимые правила и ограничения. One who does not follow my
rules and regulations, does not follow my instruction, he is so-called my devotee, but he will never become Vaishnava. Те, кто не следует моим наставлениям, будут лишь просто так называемыми моими преданными, но никогда не станут вайшнавами. So remember this verse. Suti smriti mamai bhagga jastu vidhi pravartate mamadesi aggadchadi madbhakto opina Vaishnava. He cannot become Vaishnava. Он никогда не станет вайшнавом. На этом заканчивается эта шлока. So for this regard, in this Kali Yuga, also giving, you have to do Archan Thakurji. По For the этой причине, purification, your body and mind. по этой причине в Кали-югу предписано совершать арчану ради очищения ума и тела. Then you will become in regulative life. Тогда ваша жизнь будет устроена правильно. And purification, regulative life will come. Чистота и Purification, regulative, and you come in the Урегулировано и очищено. ну, такое слово регулировано. Ну, просто все будет правильно устроено. Другое слово. Understand? That means every day you have to attend Mangalarti, wake up early in the morning. Understand? Otherwise you thinking, oh, I no need to Mangalarti, no need to Archan, so I can sleep 10 o'clock, 12 o'clock. Это означает, что вставать рано утром, совершать омовение, проводить мангалары, а не так, что не, мне это ничего не нужно, спать 10 часов, 12 часов. So if you do Mangalarti, you have to wake up early in the morning. А чтобы провести мангалары, надо встать рано утром. Otherwise, if you do not Mangalarti, then you will not also chant holy names. No taste to come. А если вы не встанете на мангаларке, вы не будете повторять святое имя, не будет вкуса. So for this regard, and our Goswami, you also do, and Archan Thakurji. По этой причине наши ачари рекомендуют нам совершать арчану. And also worship Thakurji Vigraha Seva. А также служение божествам, Виграха Сева. Then love and affection will come, Samandha Gyan will come. Тогда начнет проявляться в сердце привязанность к ним, самбанда, то есть чувство This is взаимоотношений. the nature. If you serve someone, automatically love and affection will come. Так устроено в этом мире, если вы кому-то служите, появляется в сердце привязанность к этому. Dadati Patiginnati, giving and receiving automatically will come. Это описано в этом стихе «Дадати пратигарихнати гухьям». So if you serve to Thakurji, then so love and affection will come with the Vigraha. Если вы будете служить Тхакурджи, придет привязанность к ним. Then Vigraha will be what? That is will be talk with you. Тогда божества будут говорить с вами. As like Sanatana Goswami Pad, Rupa Goswami Pad, Raghunath Das Goswami Pad, they talked with his Vigraha. Как Санатана Госвами, Рупа Госвами, Локанат Госвами, другие ачарьи разговаривали с своими божествами. Because this is the for this regard, if you serve this in Archan, then also relationship will come, love and affection will come. Благодаря служению придут взаимоотношения. But Jiva Goswami Pad explained in Kali Yuga, you give more intense to chanting holy names. Но Рупа Госвами утверждает, что все же акцент в своей духовной практике нужно делать на повторении You do others activities. Shravan, Kirtan, Smaran, Padasham, Archan, Bandhan, Dasa, Sabkat, Pandbar. তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্তন নিরুপধে নাম রইলে পায় কৃষ্ণ পদে প্রেমধাম. There are many process of bhakti. Navavida bhakti, 9 limbs of bhakti. But topmost bhakti, that is called nam sankirtan. Существуют разные виды, то есть анги-бхакти, их много, они совершенны, но Рупа Госвами говорит, лучшие средства из них это нама санкиртана. That means you should not to neglect the others limbs of bhakti. То есть это не означает, что если нам санкиртана лучше, то нужно пренебрегать другими ангами бхакти. Give an example as well, chaste ladies. She has one pointed with her husband, but she gives respect to others, her family's member. Например, приводится поведение целомудренной женщины. Она полностью предана своему мужу, но это не означает, что она не выразит почтение членам семьи. In this Kali Yuga, Nam Sankirtan is true. Give intention Nam Sankirtan, but you should not neglect the others limbs of the bhakti. Поэтому в Кали-югу акцент нужно отдавать в своей духовной практике воспеванию святого имени, но при этом не пренебрегать другими ангами бхакти. 9 limbs of bhakti should not neglect. То есть 9 вида бхакти, 9 ангами бхакти не пренебрегают. What are the 9 limbs of bhakti? Who knows? Кто знает нававида бхакти? Кто может перечислить 9 видов анг бхакти? Like Bimal. Сравана, Киртана,
Iti Vishnu iti Sravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Pada Sevanam Achanam Bandhanam Das Sakhat Nivedanam Iti Vedanavachana. These are 9 limbs of bhakti. But how to practice bhakti? First to offer to Krishna. Iti means Vishnu Orpita. Orpita means iti pungsang. And you have Это стих Шримад Бхагаватам принадлежит устам Прохлады Махараджи, где говорится о том, что прежде чем начать это делать ангбхакти, нужно предложить себя самого, лотосным стопам гуру, вайшнавов. First limbs of bhakti, there is Sarvanakha bhakti. Listen Harikatha, there is Sarvanakha bhakti. Все начинается с Шраванакья Бхакти, то есть слушание. Do you understand? You are listening Harikatha, this is called Sarvanakha bhakti. Когда вы слушаете Харикатху, это называется Шраванакья Бхакти. You are Kirtan, that is called Kirtanakha bhakti. А когда вы поете, это называется Киртанакья Бхакти. Remembering to Krishna, that is called Smaranakha bhakti. А когда вы памятуете о Кришне, это Смаранакши Бхакти. This is called Sravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Pada Sevanam Archanam Bandhanam Dasa Sapkatma Nivedanam Iti Pangsarvita Vishnu Bhaktis Chetana Balakchan. But here be something is there. If you not offer to Guru and Krishna, you are listening Harikatha, this is not also bhakti. Но в соответствии с этим стихом, если человек не предложил себе лотосным стопам Гуру и Кришны, то что он делает, даже слушает лекции, это не бхакти. Because here saying, iti pungsa orpita, one who perform bhajan and sadhan, but before perform bhajan and sadhan, you have to offer yourself to Guru and Krishna. Then listen Harikatha, that is called bhakti. Потому что в этой шлоке говорится, что сначала нужно предложить себе стопам Гуру и Кришны, и тогда то, что все, что он будет делать из ангбхакти, это будет бхакти. You are chanting holy names, but no Guru, that is not proper way. Если человек повторяет святое имя без руководства духовного учителя, это неправильный метод духовной практики. Understand? Maybe your question will come. Oh, Haridas Thakur or Rupa Goswami, they did not receive any Diksha mantra from any Guru. Haridas Thakur and Rupa Goswami Pad. Not mentioned in Shastra, 2 persons there. Rupa Goswami Pad, who was his Guru of Rupa Goswami Pad? And who was the Guru of Haridas Thakur? Кто-то может сказать, ну а как же Харидас Такур и Рупа Госвами, никто не знает, кто был их духовным учителем. So they chanted holy names also not. Haridas Thakur? No, 3 lakhs chanted. 3 lakhs chanted holy names. So Haridas Thakur, Rupa Goswami Pad. Because they are Mukta Mahaprabhu. And sometimes your Mukta Mahaprabhu different role activities. So you cannot compare with Rupa Goswami Pad or Haridas Thakur. Haridas Thakur is your Brahmaji. Не нужно сравнивать себя с Уттамом Махабхагаватом Вайшнавами, такие как Харидас Такур или Рупа Госвами. Харидас Такур сам Брахмаджи. Combined for Brahma and Prahlad. Это вместе Прохлад Махарадж и Брахмаджи. So Prahlad Maharaj, he took Diksha or not? А Прохлад Махарадж, он получал Дикшу или нет? Он у Нарада Риши получил посвящение. Понимаете? Brahmaji also took Diksha from Krishna. А Брахмаджи получил Дикшу от самого Кришны. Brahma Singh very clearly explained this. Это объясняется очень ясно. So you are actually you don't compare with Rupa Goswami Pad or Haridas Thakur. Many people are saying, oh, no need Guru. Haridas Thakur also did not take Diksha Harinam from any Guru. No, you cannot. Вы не можете действовать как они. Ari Chaitanya Mahaprabhu is Bhagavan. He took Diksha from Ishwar Puripad. Глядите, Чайтанья Махапрабху, это сам Бхагаван, и тем не менее он получил посвящение, дикшу, от кого? Ишвара Пури. Loka Siksha teaching to the others. Loka Siksha for this regard Lord Chaitanya Mahaprabhu, Krishna, Ramchandra also Bhagavan. They took Diksha. Это называется Лока Шикша, то есть наставление своим примером всех людей вокруг. So that means its conclusion is that without Guru, you cannot get any fruits. Maybe you give little bit some sukriti. То есть какова суть всего этого? В том, что без милости гуру невозможно обрести бхакти. Understand? Without taking diksha from Guru, bona fide Guru,
you cannot get actual fruits. Maybe a little bit Sukriti will get only this. То есть без принятия дикши от духовного учителя человек не придет результат своего преданного служения в виде бхакти. Все, что он получит, это сукрити. I give an example of here, what is called, the wheat coming, wheat. Пшеница. Wheat, understand wheat? Wheat plants coming. Yeah? You can see some wheat plants, wheat are coming, but inside no grains. Look like, are completely covered with the husks. В некоторой шелухе нету зерна И внутри. поэтому он не прорастет. Нет, мы можем видеть, как когда колосья пшеницы растут, в некоторой шелухе нету зерна внутри. Do you understand? Maybe not understand. What did I say? You understand? No, it was understandable. Когда растет колосок зерновой, то в некоторых вот этих вот там должно быть зернышко, но лишь внешняя оболочка есть, а внутри зерна нету. You can see the wheats that is coming, but some also inside actually no grains, but look like also what? Grain, but they covered with Кажется, что там есть the зерно, но не везде. but that wheat that look like the wheat, if you pressing, you never get the grain. Wheat will not come. Если вы начинаете выбивать оттуда зерна, как этот процесс называется, то обнаружится, что не везде есть зерно. Because that inside no wheat, no grains, how possible get? Если нет зерна внутри, то вы его не сможете получить. Jathatu savak hatinam, Srimad Bhagavatam gives evidence. Again and again you huxing, what is called humming, the hugs, the grain will not come because inside no. Вы можете шелушить, молотить зерно, но при этом, если там его нет, то вы никак не получите, сколько бы ни молотили. So in the same way, without taking Diksha mantra from Guru, if you chant holy name, you can actually not get the proper fruits. И без принятия посвящения у духовного учителя, сколько бы вы ни повторяли харинам, это не принесет плода. Only will get some sukriti, this is true. Вы в действительности получите только сукрити. Maybe also sometimes you will not get also sukriti sometimes. А иногда, может быть, даже и сукрити не But получите. hope you can get sukriti. Но будем надеяться, что получите. This is not my commentary. You can see Jiva Goswami Vishwanath Chakravarti. Это не мое объяснение, это объяснение Джива Госвами. But when you receive Diksha mantra, that side, inside, your potency is that. Но когда вы получаете дикши мантру духовного учителя, то внутри эта мантра содержит силу. Then again chanting holy names, that potency will be what matured. Then you will develop your sadhana. По мере повторения мантры, полученной от духовного учителя, эта сила будет расти, и она поможет человеку развиваться духовно. For this regard, in our Shastra explain, Jadu Gurupadastroy, Diksha, Siksha, Visram, Bheno, Guru, Seva, 64 limbs of bhakti. По этой причине Шрила Рупа Госвами, начиная в Бхактирасамрите, и потом Мишамбе Гуру Садик Шикша. Сначала получение, потом шикша, наставление, и потом близкое служение без страха духовного. So now coming in this way, Kali Yuga is Nam Sankirtan, is it true? But don't neglect the others limbs of bhakti. Это имя, но при этом нельзя пренебрегать другими ангами бхакти. So this is the process. For this regard, in Kali Yuga, okay, we do Archan, Sravan, Kirtan, everything. Таков метод, поэтому мы совершаем арчану и все другие анги бхакти. But if you have to give intense one specific limbs of bhakti, you give the intense one Уделять specific. особое внимание одной конкретной анги бхакти. Ну, так и тогда было. Give an example, Sravana Bhakti, Parikshit Maharaj attained to Lord, just listen Hari Katha. He gave attention to Sravana Bhakti. Например, Махарадж Парикшит, он полностью погрузился в преданное служение через Шраванаки Бхакти, то есть слушание. А Шукадева Госвами
То же самое совершенство достиг посредством Sravan Kirtan киртана. Maharaj, Прохлад Махарадж достиг совершенства благодаря памятованию о Господе. Pada Sevan, Lakshmi Devi, Лакшми Деви совершает подсевным служением Господу. Archan Prithu Maharaj, Притху Махарадж совершает чином. Sravan Kirtan Smaran, Pada Sevan, Archan, Крура, он единственной молитвой Верховному Господу. and this topic one. Он возносит ставы и стути. Sravan Kirtan Smaran, Dasa Kapipati Hanuman, Дасия, примером Даси, то есть служение, является Хануман. Арджуна. Sravan Kirtan Smaran, Pada Sevan, Archan Bandhan, Dasa Sabka Atmanivedan, and Bali Maharaj, he gave everything to Lord Vamandev. Атманиведам, то есть посвящение всего себя и всего, что есть у этого человека. Это пример этому является Бали Махарадж. So in this way, one devotee they gave intense one kinds of links of bhakti, and they attain to На Lord. этих примерах видно, что преданные отдавали предпочтение конкретной анги бхакти и благодаря этому достигли But совершенства. Ambarish Maharaj, Srimad Bhagavatam explained, he performed bhajans on and for the all links of bhakti, Novida bhakti. Но в Шримад Бхагаватам есть еще один пример. Амбариш Махарадж. Он совершал всеми своими чувствами всевозможные виды преданного служения. So in this regard, Chaitanya Chaitamrita, Ekanga sadekya sade bahu anga. And some person so intense to bhajan in one anga is links of bhakti, or some also had at a time all links of bhakti. Итак, некоторые отдавали предпочтение одной анги бхакти, а другие совершали всевозможные анги бхакти. So egange sadekya sade bahu anga nishthaiti upajay premira taranga. But how to attend to Lord? When your nishtha steadiness will come. И кто достигнет Господа? Тот, кто достигнет ништхи, то есть постоянства в своем преданном служении. That is your nam nishtha. You have steadiness with holy names. Every day you chant holy names with fixed round. Например, намаништха, твердая вера в святое имя, это означает постоянство в регулярное служение святому имени. Understand? Каждый день. То есть каждый день определенное количество кругов. Gurudev told, how many rounds do you want? How many rounds do you want to chant? Шрила Гурудев спрашивал, сколько кругов вы хотите повторять? Qualities and quantities coming. Вопрос возникает, вопрос качества и количества. So Gurudev told, no, you give intense in the quality, not the quantity. И Шрила Гурудев говорил, в этой дилемме нужно отдать предпочтение качеству. Quality means is your chant holy names proper way. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Подлинное количество — это то, что произнесено с качеством, то есть количество святыми, которое принесло качество. Quality. Это качество. Or quantity, Hare Krishna, Ram 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 Ram. А когда дается предпочтение количества, Харе Кришна, Харе Кришна, Japamala going very faster. Харе Кришна, Рам Рам. Then you within 1 hour, 64 rounds finish. За 1 час он повторяет 64 круга. No. Невозможно. Chant proper way. Повторяйте правильно. You can chant less no harm. 2 rounds, 5 rounds. Хорошо, пусть будет меньше. Maharaja, I have no time. No, don't worry. Chant less, but proper. Можете повторить меньше, если не хватает времени, но повторите правильно. Are morning 2 rounds, evening 2 rounds chant? Why not? Почему не повторите хотя бы 2 круга утром и 2 вечером? In this way, also increase chanting of the holy name. И постепенно увеличить свое повторение. 4 rounds to 8, 8 rounds to 12, 12 to 14. In this way, go to 16. И так постепенно 2, 4, 8 кругов. So you depth of your chanting. And Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In this way, Nam Nishtha, Nam steadiness with you chanting the holy names. Properly every day chant holy names. Так проявляется намаништха, то есть постоянство, твердая вера в повторении святого имени. So Nam Nishtha, Guru Nishtha, this is important in our spiritual life.
Таким образом, нама ништа и гуру ништа — это необычайно важно в нашей духовной And жизни. if you are no guru, what is the guru nishta? Nothing. Но если у вас нет гуру, откуда гуру ништа возьмется? Or if you are no guru, what is the chanting the holy name? Also not also А not. если у вас нет гуру, то как вы будете повторять святое имя? And our Shastra scripture explain this. Это все объясняют наши священные тексты, священные писания. So need is what? Nisthahite upajay premera taranga chetana chetamritam explain. When you steadiness with calm and with guru and nam, then you attain to Krishna prem, Krishna bhav. This. Значит, там, где отдается вот эта вот паяра, где говорится, что кто достиг постоянства преданного служения, он достигает премы. So bhajan rasa explain these things also. Archan and bhajan. Archan and bhajan are same things. Таким образом, здесь в самом начале перед Баджана Рахаси Бхактивinoda Тхакур объясняет разницу между баджаном и арчаной. Kanishta adhikari, they give intense to archan, or uttam adhikari or an upper level devotee, they giving to intense to bhajan. Таким образом, начинающие преданные, они предпочтение дают арчане, в то время как возвышенные преданные совершают баджан. But don't do neglect the archan. В любом случае, не пренебрегайте арчаной. So in this way, develop your bhajan and sadhana. Таким образом, развивайте свою садхану баджан. Очень один момент там. Гурдев сказал, когда у вас устойчивая, то есть практика, устойчивая вера в гуру и в повторение святых имен. Это уже прошло из What is it? No, just some correction. Correction. So in this way, chant holy names and do bhajan sadhana, follow the Shuddha Vaishnava Sadachar. Так, совершайте свое преданное служение, и это называется чистое поведение вайшнавов. Sadachar and put tilak, kanchimala. Знаете, да, что такое садачар? Носить тилоки, например. Носить канхималы. And clean everything. This is called Все должно быть чисто. And our Shastra, Laladi tilakam nasti, kanti nasti, trikantika, hide nasti, govinda, sanara, pusura, udahrita. Who has no tilak, kantimala, and not chanting holy names, he is called an elements. Шастра говорит, тот, кто не наносит тилоку на лицо, не носит канхималы, не повторяет святое имя, он просто животное. So put kantimala, tilak, Vaishnava Sadachar this is. Это называется поведение вайшнава, вайшнава садачар, носить канхималы, носить тилоку. Mahaprabhu told, once Mahaprabhu giving Harikatha. Однажды Махапрабху давал Харикатху. Some disciples came, some his followers came. И один из его учеников появился в аудитории. But they did not put tilak. Но он забыл поставить тилоку. Then Mahaprabhu told, did you chant Gayatri Mantra? И Махапрабху спросил, ты повторял свой Гайатри мантру? They told, yes, we chanted Gayatri Mantra. Mahaprabhu, you did not get any fruits. И ученик ответил, да, я повторял Гайатри мантры. На что Махапрабху отреагировал, но ты не получил никакого результата. Because Shastra saying, without putting tilak and kantimala, if you chant the Gayatri Mantra, you cannot get the fruits. Потому что в Шастре говорится, тот, кто повторяет Гайатри мантры, не неся на тело тилоку, But some special case, именно вся канхимала, не получит if you are journey on train, not putting tilak in some of the office. Конечно, бывают разные ситуации, такие как путешествие в поезде. But when you are in your house, если вы работаете. You have to put tilak, Но дома achman, нанести тилоку, совершить ачаман. and atureni manasti. And if you are sick, also no need to follow all the rules. Да, и, конечно, если человек болен, также не сможет следовать всем правилам. Это понятно. Это вариант. Or pravaseni manasti, then when you are traveling on the train, there is no tilak, no problem. That time, когда человек no problem. путешествует в поезде, также он может в данном случае пренебречь этим. So in the Sanskrit words, explain the atureni manasti, pravaseni manasti. If you are sick, you are fever, high fever. So how to put the tilak? Okay, no problem. А если у человека сильная температура, он очень болен, как он будет носить тилоку и все остальное делать? Or you are traveling on the train or plane, not possible to put tilak. Тоже в самолете у вас не получится нанести Chant тилоку. Gayatri mantra without tilak and without achman.
Тогда придется повторять Гайатри мантры без нанесения тилаки и совершения чимана. But other times, Но в другое время, when you are in your house, you must put tilak. когда вы дома, обязательно должны все это сделать. This is called Vaishnava Swaraj. Это называется поведение вайшнава, вайшнава-свачар. So Mahaprabhu told, no, every day you should and follow the rules and regulation of the Shastra. Так учил нас Махапрабху следовать, что мы обязаны следовать правилам, которые описаны в шастрах. So that means, conclusion is you never to neglect the archan or vidhi marga. Таково наставление. Не пренебрегать арчной. Vidhi marga is inside the rag marga. Дело в том, что видья-марг, то есть путь следования правилам предписаний, находится внутри рага-марга. In the side of vidhi marga, not there the rag marga. Но в пути вайди-марги нет рага-марга. Understand? В рага-марге присутствует вайди-марг внутри него, но в вайди-марге нет рага-марга. То есть, когда преданный следует по пути рага-марг, он следует правилам предписаний, как на пути видья-марг. Но тот, кто следует по пути видья-марг, у него нет той спонтанной привязанности к служению Господу, которая есть у того, кто следует по пути рага-марг. This is the process. Таков метод. Balo Vrindavan Bihari Lal ki jai jai Shri Radhe. Balo Radhe Govind Jaya Radhe Govind Radhe Govind Jaya Radhe Govind. Balo Radhe 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 Jai 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 Shri Radhe 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 Jai 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 Shri Radhe. रत्ना लगाई रे राधा नाम के मैंने रत्ना लगाई रे राधा नाम मैंने रत्ना लगाई रे राधा नाम के मैंने रत्ना लगाई रे ओ राधा नाम की कृष्ण नाम की राधा नाम की कृष्ण नाम की लगाई रे राधा नाम की मैंने रत्ना लगाई। आयो वृंदावनो धाम सखी तेरी गलियों में तो आयो वृंदावनो धाम सखी तेरी गलियों में राधे 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 जय 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 राधे राधे जय जय जय। मैं तो रटू राधा राधा नाम सखी तेरी गलियों में मैं तो रटू राधा राधा नाम सखी तेरी गलियों में रटू राधा राधा नाम सखी तेरी गलियों में मैं तो रटू राधा राधा नाम सखी तेरी गलियों में। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम राम। ओ जमुना तो काली काली राधा गरी गरी जमुना तो काली काली राधा गरी गरी वृंदावन में धूम मचावे बरसन की गरी वृंदावन में धूम मचावे बरसन की बोलो राधे राधे जय जय राधे 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 जय जय राधे। राधा मेरी धामी मैं राधिन को दास जन्म जन्म दियो वृंदावन को दास राधा मेरी धामी मैं राधिन को दास जन्म जन्म दियो वृंदावन को दास राधे राधे जय जय राधे। बोलो राधे 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 ओ वृंदावन की लतवत बोले राधे 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 वृंदावन की लतवत बोले राधे 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 जय 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 राधे 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 वृंदावन की लतवत बोले राधे 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 जय जय राधा मेरी धामी मैं राधिनी को दास जन्म जन्म दियो वृंदावन को दास राधा मेरी धामी मैं
Mera din to das, janam janam andiyo, vrindavan to das. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hello. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Gora Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol. Today is last class, huh? Yes. Evening time last. Evening time. Okay. Вечер So if you have any последний. question, you can ask 3 minutes. Пожалуйста, вопрос. Если проспал Брахму Мухурту, утренняя гайатри, есть смысл повторять? She is asking if someone oversleep morning time Mangalarati. Is it good? Is it necessary to chant Gayatri morning time after? If we miss Во Brahma сколько Muhurta, конкретно? if we miss Brahma Muhurta, is it necessary to chant Gayatri morning time? Otherwise, we are lost this opportunity. Actually, not. You will not lose anything, but try to chant Gayatri mantra in Brahma Muhurta, but it's not possible, no problem. But you chant. Лучше всего повторять Гайатри мантру Брахма Мухурту. At least before taking your breakfast, you have to chant. Хотя бы до завтрака постарайтесь повторить Гайатри мантру. Some concentration. Он сказал, вы ничего не теряете, но лучше стараться Brahma То есть вы ничего не теряете, но лучше стараться. Да. But try to, as far as your ability to chant to Gayatri mantra in Brahma Muhurta. Лучше всего повторять Брахма Гайатри, Брахма. If it is not possible, there's no problem. But Если невозможно, before breakfast, before 9 o'clock, you have to chant. до завтрака, до 9 часов повторите Гайатри мантру. То есть вы должны повторить до завтрака, до 9 часов в любом случае. Сказал. Or anyone? Thank you. Еще вопросы? Махарадж, вопрос по истории, которую вы сказали, об этом мужчине, который звал свою жену в Вриндаване. Известно, что Аташ Кришна Мади нельзя получить духовными, материальными чувствами. Если сама Шримати Радхарани дала ему даршан, значит, он был квалифицирован. Но если у него была такая фикара, почему он был так сильно привязан к своей жене? Advaram is asking, is it, we know Atashi Krishna Madi, no possible to touch something transcendental by material senses. But if this Bhakta Bengali received darshan of Srimati Radhika, is your story, what you narrated. It means he has adhikara to receive her darshan. But if he has adhikara, why he is so much attached to her? Why? His wife. His wife. Vajami, this is called Nam Mahatma. You cannot to argument. Bhagavan Sam, his Lord, has some his special Ahituki Kripa. Это означает, что Бхагаван обладает агайтуки крипой, то есть его милость беспричинна. Some his special mercy, that is called. Особая милость. Atas Krishna Namadi no bhaved grajya indri. Sivanmukhi jihad usamas protvitada. This is true. But some cases, your Lord, his own speciality. Это правда, то, что написано в этой шлоке, которую процитировали, но есть еще и просто выборы, желания и воли самого Бхагавана. So for Его the особенность. Vishwanath Chakravarti Durvitaka means you cannot to argument established in your any logic. Some Lord says one mercy, what to do. То есть вы не можете его подчинить своей собственной логике, то, как вы думаете, как должно быть. Он не подчиняется. Shastra always saying two things. One is called general ways, another special way. Шастры объясняют обычный метод достижения и также упоминают об особых Sanskrit вариантах, word that is called sarvajanic and own his and it is called sarvajanic. They give the instruction for the everyone. Everyone. That is called sarvajanic.
instruction. В шастрах есть наставление для всех. Another is called Vishesh Kripa, Vishesh instruction, special instruction. И также есть особое наставление для редких душ. Вишеш крипа, особая милость. So what to do? Lord Sam, he is also special mercy to give him. Итак, просто в этом случае Господь дал особую милость этому человеку. So it is Durbitaggo, beyond of our material conception. Some also good Lord his own mercy, Ahitu Kripa, Ahitu means here. Without any reason, Lord gives mercy. You cannot ask why, you cannot get any answer. Господь находится за пределами нашей логики. Он не подчиняется нашим представлениям о жизни. И Его милость, ахайтуки, она беспричинна. Не нужно никаких причин, чтобы Он даровал свою милость. Захочет, даст. Give an example. You have vast property. You have vast property, wealth. Например, у кого-то есть какое-то богатство. Собственно. Just like given, you have 4 sons and 4 daughters. И у этого человека есть 4 сыновья и 4 дочери. According rules of the country, after your death, according inherent, your 4 daughters and 4 sons, they will get your property. И согласно законам места, где проживает этот человек, он должен отдать свое, то есть его наследство достанется его сыновьям и дочерям. Because this is automatically inherent, they will get your sons and daughters will get your property. Просто со временем не получится свое наследство, вот и все. But before you die, you also write one will for others' name. Но этот человек может перед смертью взять и написать дарственную. Кому достанется наследство? Then your sons and daughters get not своя предсмертная воля. Property, anything. Because you give your property donation to others and will. Based on my property, I am giving donation to someone. То есть этот человек может отдать все какому-то другому человеку, и ничего не достанется ни сыновьям, ни дочерям. Why did you give to others? This is yours. Because this is mine, I can give to someone. Но почему ты отдал другому человеку? Это мое. Что хочу, то с этим и делаю. You did will. You understand? Понимаете? Это его воля. So your sons and daughter cannot do anything. Government have to give. И тогда они ничего не смогут сделать, дочеря его и сыновья. Правительство не поможет в этом. Правительство будет вынуждено следовать закону. But your sons and daughter, no, this is my father's property. I have to take. Они могут протестовать, говорят, это же богатство нашего отца. Then you court will go to court and judge will know. Your father already in his lifetime, he is already gave donation to others. Будет суд, и судья скажет: извините, дорогие сыновья этого уважаемого мужчины, но согласно его последней воле, все отдано вот тому человеку. Because this is your, I have to give causeless mercy to others. Why did you give? Who can give answer? Такова беспричинная милость. Кто может объяснить, почему он отдал тому? In the same way, Lord sometimes will give his special mercy to others. Таким же образом Господь может дать свою особую милость кому-либо. This is called Durbitagga. You cannot understand Lord's mercy according to your logic or shastras. Это называется, это означает, что невозможно постичь своими мыслительными способностями беспричинную милость Господа. But some rules is there. Это есть, конечно, так сказать, общее наставление, правила. So the last person, he did not absorb with these things, but he got mercy of Srimati Radhika. Why? Srimati Radhika didn't mercy. Можно задать вопрос, ну как же так, этот человек вожделел своей жене, искал его сумасшедший, а Шримати Радхика дала ему свой Дашу. Ну, без причины милости Шримати Радхики. Kripa Siddhi and Sadhana Siddhi, same questions. Hari Hari Bol. Okay. Do Arati or is the Pujari? Mangal Pujari. Modi Mangal Prabhu ki jai. Hello, Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe Radhe Radhe. So, Ой, sorry. This is belongs to